prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Happy Sabbath, brothers and sisters. Welcome once again for another study as we shall be proceeding looking into the parable of the 10 virgins. And before we start, we shall have a silent word of prayer. Habari za mchana ndugu dada, sabato njema. Karibuni tena kwa somo letu. Tunaenda kuendelea na somo la mfano wa Wanawali 10, na kabla tujaanza tuomba tuanze na moja kimoyomoyo. Amen. Amina. Okay, so we shall be continuing with our series looking at how the parable of the 10 virgins have been fulfilled and how it will be fulfilled in our time. Na tunaenda kuangalia leo jinsi ambavyo mfano wa Wanawali 10 ilivyo, tuliangalia jinsi ambavyo ilitimizwa na jinsi ambavyo itatimizwa wakati wetu. And if we can recall on our previous study, na kama tunaweza kumbuka katika somo iliyopita, we've been looking the various specifications that are drawn out from this parable. Tumekuwa tukiangalia zile jambo za kuzingatiwa katika mfano huu. Therefore, we read a quote which Sister White clearly says that these specifications should be carefully studied. Na tulisoma katika nukuu moja ya dada watu ilivyosema kuwa maelezo haya yapaswa yasome kwa kina. And this was what we were looking at in our previous study. Na hii ndiyo ambayo tulikuwa tukiangalia katika somo letu iliyopita. And we saw that this parable was fulfilled in the time period of the Millerites. Tuliangalia mfano huu ulitimizwa wakati wa kina Millerites. And today we shall be looking at how this parable will be fulfilled in our time. Na leo tena kuangalia jinsi ambavyo mfano huu utatimizwa wakati wetu. And the quote which we've been referring to a number of times is from Review and Heralds, August 19, 1890, paragraph 3. Samahani, nukuu ambayo tumekuwa tukiangalia kwa mara nyingi ni nukuu ya Review and Heralds, Agosti tarehe 19 mwaka 1890. Which says that I am often referred to the parable of the 10 virgins, 5 of whom were wise and 5 foolish. This parable has been and will be fulfilled to the very latter, for it has a special application to this time, and like the third angel's message has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. In the parable, the 10 virgins had lamps, but only 5 of them had the saving oil with which to keep their lamps burning. This represents the condition of the church. The wise and the foolish have their Bibles and are provided with all the means of grace, but many do not appreciate the fact that they must have the heavenly unction. They do not heed the invitation, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Nukuu inasema, kwa mara nyingi napeleka kwa mfano wa Wanawali 10, watano kati yao walikuwa wenye hekima na 5 wapumbavu. Mfano huu umekuwa na utatimizwa hadi mwisho wa wakati, kwa kuwa ina matumizi maalum kwa wakati huu. Na kama ujumbe wa malaika watatu umetimizwa na utaendelea kuwapo kweli hadi mwisho wa wakati, katika mfano huu Wanawali 10 walikuwa na taa, lakini ni 5 tu kati yao walikuwa na mafuta ya kuokoa na ambayo kuweka taa zao zinawaka. Hii inawakilisha hali ya kanisa. Wenye hekima na wapumbavu wana Biblia zao na hutolewa na njia zote za neema, lakini wengi hawathamini ukweli kwamba wanapaswa kuwa na ushirika wa mbinguni. Hawatii mwaliko huo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu,
mjifunze kwangu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Okay, so from these quotations, Sister White says that Kutokana na nukuu, dada wetu anasema kuwa that this parable was fulfilled or has been fulfilled. Anasema kuwa mfano huu ulitimizwa na au imetimizwa, and she was referring to the Millerite history. Na alikuwa anarejelea wana Millerites. And she also says that this parable will be fulfilled. Na anasema kuwa mfano huu utatimizwa tena. And this will be on our time or the reform line of the 144,000. Na hii itakuwa wakati wetu au ule laini ya matengenezo ya watu 1044 laki moja 144. Yes, so today we shall be dwelling more and looking how this parable will be fulfilled in the timeline or the line of 144,000. Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia katika mfano huu jinsi ambavyo utatimizwa wakati wetu. And we understand also that the reform line of the Millerites tunaelewa pia laini ya matengenezo ya wanamila actually shows the birth of Adventism. Inaonyesha mwanzo wa Adventista. And the reform line or this reform line of 144,000 shows the end of the Adventist church. Na laini hii ya matengenezo ya 144 inaonyesha tamati ya kanisa Adventista. And reading from Great Controversy page 393, it says that the parable of the 10 virgins of Matthew 25 also illustrates the experience of the Advent people. Nukuu ya Pambano Kuu kurasa wa 393 nasema kuwa mfano wa Wanawali 10 ya Mathayo 25 pia unaonyesha uzoefu wa watu wa Kiadventista. So we are going to see how this parable actually illustrates the experience of us as Adventists. Tunaenda kuangalia jinsi ambavyo mfano huu unaonyesha uzoefu wetu sisi kama Adventista. And before we get into the study, we are going to review some principles. Na kabla tujaendelea katika somo la leo, tunaenda kuangalia katika kanuni fulani which will help us to understand how these histories point to this last reform line. Ambazo zitaenda kutuelekeza jinsi ambavyo mfano huu unaonyesha laini hiyo ya matengenezo. Yes, and we read from 1 Corinthians chapter 10 verses 11. Soma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:11, which says that now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Inasema kwa basi mambo haya yote yaliwapata wao kwa mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na wa mwisho. So the Bible says that all the histories of the past, Biblia inasema kuwa historia zile za kale they are written for us who are living at the end of the world. Yameandikwa kwa ajili yetu sisi ambao tunaishi hizi nyakati za mwisho. And therefore we need to review those past histories for us to understand what exactly will happen during our time. Kwa hivyo tupasa tuangalie zile historia za kale ili tujue ambayo yatatendeka wakati wetu. In Great Controversy page 343 paragraph 1, it says that the principles of God's dealing with men are ever the same. The important movements of the present have their parallel in those of the past, and the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. So this principle from Great Controversy, kanuni hii katika kitabu cha Pambano Kuu, we are told that God's principles with dealing with men, or God's dealing with men, are ever the same. Tunaambiwa kuwa kazi ya Mungu unawasilisha kutoka wakati hadi wakati ni sawia. And therefore the important movements of the present have their parallel in those of the past. Na kwa hivyo vuguvugu za sasa zinaandamana sawia na zile zinaiga zile za kale. Samahani. And therefore we need to review those past histories or past histories for us to know what experience
we shall experience at the end of the world. Kwa hivyo tupasa tuangalie zile historia za kale ili tupate kujua zile ambazo zitendeka wakati wetu. Building more on this principle, we read from Education, page 50, paragraph 3 to 4. Kusoma nukuu nyingine ya elimu, kurasa wa 50. It says that while there are different degrees of development and different manifestation of His power to meet the wants of men in the different ages, God's work in all time is the same. The teacher is the same. God's character and His plan are the same. With Him is no variableness, neither shadow of turning. The experience of Israel were recorded for our instruction. All these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. With us, as with Israel of old, success in education depends on fidelity in carrying out the Creator's plan. Adherence to the principles of God's word will bring us great blessings to us, as it would have brought to the Hebrew people. Kanuni inasema kuwa ingawa kuna kiwango tofauti ya maendeleo na maonyesho tofauti ya nguvu yake ili kukidhi mahitaji ya wanadamu katika kizazi tofauti, kazi ya Mungu ni sawia kila wakati. Mwalimu ni yule yule. Tabia ya Mungu na mpango wake ni sawa. Pamoja naye hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Uzoefu wa Israeli uliandikwa kwa maandishi kwa mafundisho yetu. Basi mambo haya yote yaliwapata wao kwa mifano, yakaandikwa ili kutuonyesha sisi tuliofikiliwa na miisho. Kwa sisi kama Israeli ya kale, mafanikio katika elimu inategemea uaminifu katika kutekeleza mipango ya Muumba, kuzingatia kanuni za neno la Mungu, kutaleta baraka kubwa kwetu, kama ilivyokuwa iwaletee watu wa Kiebrania. So from this principle, kwa hivyo kutokana na kanuni hii, it's so clear to see that God's work in all time is the same. Inaonyesha waziwazi kuwa kazi ya Mungu ni sawia katika kila kizazi. And it says that all the past histories na inasema kuwa historia zile za kale were written for us who are living at the end of the world. Ziliandikwa kwa ajili yetu tunayoishi katika huu wakati wa mwisho. And therefore, whatever we see from the past histories, we should expect exactly the same in the histories that we are living in. Kwa hivyo yote ambayo tuliona katika historia zile za kale, tutaziona zikiwa sawia na za historia zetu. So reviewing the reform line of Millerites, kujikurejelea historia ya wanamila, we saw that on August 11, 1840, this is the point when the virgins went forth. Tuliona kuwa mwaka wa 1840 Agosti 11, hapa ndipo wanawali waliondoka. And after a period of time, we see also that there was a turning time in the Millerite history. Na baada ya wasaa kiasi kulikuwa na ule kukawia kwa wanamila. And also drawing from the parable, we see that at a point of time there was a midnight cry. Na kulingana na Mfano tunaona pia kulikuwa na ule wakati wa kilio cha usiku wa manane. And also in the Millerite history we saw that there was a shut door. Na pia tuliona kulikuwa na kufungwa kwa mlango. And even further from the line of Christ, na zaidi katika laini ya Kristo, we saw that these histories are also parallel perfectly. Tuliona kuwa historia haya yanalingana kisawia. And we saw that at this point when the virgins or the bridegroom tarried, this was the point when the temple was cleansed for the first time. Na tuliona kuwa wakati ambapo wanawali kulikuwa na ule ukawia au wanawali wanasubiri Kristo, kulikuwa na ule utakaso wa hekalu mara ya kwanza. And also we saw that as Christ cleansed the temple near the close of his ministry, tuliona kuwa wakati ambapo Kristo alikuwa anatamatisha kazi yake, kulikuwa na ule utakaso wa hekalu mara ya pili. And this exactly we saw also there was a temple cleansing or the second temple cleansing in the Millerite history. Na hii tuliona pia katika ilaini ya matengenezo ya wanamila. So the question is, can we see also this same
parallels in our history. Kwa hivyo swali ni tutaona jinsi gani ambavyo tutaona mfano ya wanawali haya jinsi ambavyo imetumika katika wakati wetu. So we go to the parable. Kwa hivyo tunaenda katika mfano huo, which is Matthew chapter 25 verses 1. ambao ni kitabu cha Mathayo 25:1. It says that, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps." Inasema kuwa Mathayo 25:1 hadi 4 inasema kuwa ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta zao katika walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. So from the specification that we draw from this parable, kwa hivyo katika maelezo tunayotoa katika mfano huu, we see that there is a period when the virgins go forth. Tunaona kuwa kulikuwa na wakati ambapo wanawali waliondoka. And let's read from Great Controversy, page 394. Tusome katika kitabu cha Pambano Kuu, which says that, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." The coming of Christ, as announced by the first angel's message, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. The widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Kitabu cha Pambano Kuu inasema kuwa kisha ufalme wa mbinguni utafananishwa na wanawali 10 ambao walichukua taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. Na 5 kati yao walikuwa wenye busara na 5 walikuwa wapumbavu. Wale wapumbavu walichukua taa zao wala hawakuchukua mafuta pamoja nao, lakini wenye busara walichukua taa zao katika vyombo vyao na taa zao. Wakati bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia na kulala usingizi. Lakini usiku wa manane kulikuwa na kilio, "Haya, bwana harusi aja, tokeni mwende kumlaki." Kuja kwa Kristo kama ilivyotangazwa na ujumbe wa malaika wa kwanza ilikuwa inaeleweka kuwa inawakilishwa na kwa kuja kwa bwana harusi. Marekebisho ulioenea popote chini ya kutangazwa kwake kuja hivi karibuni ulijibiwa kwa kuondoka kwa wanawali. So from here we read that the coming of Christ, as announced by the first angel's message, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. The widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Katika nukuu tunaona kuwa kuja kwa Kristo kama ilivyotangazwa na ujumbe wa malaika wa kwanza ilikuwa inaeleweka kuwa inawakilisha na kuja kwa bwana harusi. Marekebisho ulioenea popote chini ya kutangaza kwake kuja hivi karibuni ulijibiwa kwa kuondoka kwa wanawali. So in the Millerite history, what was the first angel's message? Kwa hivyo katika historia ya wanamila ni nini ndio ujumbe wa malaika wa kwanza? Daniel 8:14. Kwa hivyo ni Danieli 8:14. So we read that the coming of Christ, as announced by the first angel, was understood to be represented by the coming of the bridegroom. Tunasoma kwa kuja kwa Kristo kama ilivyotangazwa na ujumbe wa malaika ya kwanza ilikuwa inaeleweka kwa kuwakilisha kuja kwa bwana harusi. And we understand that the first angel in the Millerite history arrived in what time? Na tunaelewa kuwa kuja kwa malaika ya kwanza katika laini ya Millerite ilikuwa wakati gani? Yes, 1719. Mwaka 1798. So we are told that
in 1798, tunaeleza kuwa katika mwaka huo wa 1798, this is the period when the first angel arrived, huu ndio wakati ambapo ujumbe wa malaika wa kwanza uliwasili, which announced the coming of Christ. ambao ulitangaza ujio wa bwana harusi. And the message that from this was that the sanctuary would be cleansed after 2300 days. Na ujumbe ambao tutapata katika Danieli ni kuwa hekalu patakatifu patatakaswa baada ya siku 2300. And to arrive at the date that the time prophesied in this book, William Miller adopted that principle of a day for a year. Na ili and to understand when the bridegroom was to come, na ili kuelewa jinsi ambavyo bwana harusi atawasili, wakati ambao bwana harusi atawasili, Miller and his associates understood that the 2300 days would expire at the close of 1844. Wanamila walielewa kuwa wakati huu utatimia mwaka wa 1844. And these they adopted the principle that a day was equals to a year in prophecy. Na hii walikumbatia kanuni ambayo inasema kanuni ya siku kuwakilisha mwaka. And we understand that when an angel arrives, it's not understood. Tunaelewa kuwa malaika anapowasili haeleweki. And therefore, there are many people had not joined Miller to proclaim this message. Na kwa hivyo watu wengi hawakuwa wameungana na Miller kuhubiri ujumbe huu. And therefore, there was a need that this message was to be confirmed. Na kwa hivyo kulikuwa na hitaji ya ujumbe hii kuthibitishwa. And therefore, this principle that Miller used was confirmed in August 11, 1840. Kwa hivyo kanuni ambayo Miller alitumia ilithibitishwa mwaka wa 1844. And that's where we read that the widespread reformation under the proclamation of his soon coming answered to the going forth of the virgins. Na hapa ndipo tunasema kwa marekebisho ulioenea popote chini ya kutangazwa kuja kwake hivi karibuni ulijibiwa na kuondoka kwa wanawali. So the first angel that was preached was confirmed that they were using the principle for a day for a year. Ujumbe huu ulithibitisha kuwa walikuwa wanatumia siku kuwakilisha mwaka. And when the message was confirmed to be true, na ujumbe ilivyothibitishwa kuwa kweli, this is the time when the virgins went forth. Hapa ndipo wanawali waliondoka. Now, when we come to our time, tukija katika wakati wetu, when did the first angel arrive in our time? Ni wakati gani ambapo ujumbe malaika wa kwanza uliwasili? Yes, the time of the end for our time is 1989. Wakati wa mwisho katika wakati wetu ni mwaka wa 1989. That is the book of Daniel chapter 11 verses 40. Hii inatokana na kitabu cha Danieli 11:44. And the principle that was used here was the principle that history repeats. Na kanuni ambayo ilitumiwa hapo ni kuwa historia inajirudia. And as God never changes. Na kama tunavyoona Mungu habadiliki. There was also a need that principle that was employed that history repeats needs to be confirmed to be true. Kulikuwa na hitaji ya jinsi ambavyo historia inajirudia iweze kudhibitisha kwa kweli. And that time when the first angel or that principle that is employed is confirmed, na wakati ambapo ujumbe huu ulithibitishwa, then we expect that the virgins will go forth as we saw from the Millerite history. Tunatarajia kuwa wanawali wataondoka jinsi ambavyo tuliona katika historia ya wanamila. And this was confirmed to be true. Na hii ilithibitishwa kuwa kweli on September 11, 2001. Mwaka wa 2001 September 11. Now, if we review the time of the end, tukirejelea wakati wa mwisho, we read from Daniel chapter 11 verses 40. Soma katika kitabu cha Danieli 11:44. It says that
And the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. The first part of Daniel chapter 11 verses 40, tunaona kuwa sehemu ya kwanza cha kitabu cha Danieli 11:44, we understand that it was fulfilled during the time of the end of in the Millerite history. Tunaelewa kuwa ilitimizwa katika wakati wa mwisho wa laini ya matengenezo ya wanamila. And from the reform lines we understand that this verse fulfilled also in 1989. Na kutokana na fungu tunaelewa kuwa Yes. Kutokana na laini ya matengenezo tunaona kuwa kifungu hili litimizwa mwaka wa 1989. And which reads that, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and shall enter into the countries and shall overflow and pass over. So we understand that the king of the north tunaelewa kuwa mfalme wa kaskazini is the papacy, ni upapa. And the king of the north we understand that is United States. Na tunaelewa the king of the south we understand to be United States of America. Na tunaelewa kuwa mfalme wa kusini ni mfano wa Amerika. And from this verse we see that papacy was coming against the king of the north, the king of the south. Na tunaelewa kuwa kutokana na fungu hili kuwa upapa ilikuwa inakuja kupigana na mfalme wa kusini. And at this time we understand that the king of the south was USSR. Na tunaelewa kuwa wakati huu mfalme wa kaskazini ilikuwa ni mfalme wa kusini alikuwa ni muungano wa komunisti. And we should know that papacy is a church and therefore has no army. Na tupasa tuelewe kuwa upapa ni kanisa na haina majeshi. And therefore we expect that it had to get an army in order to go and retaliate against the king of the south. Na hivyo tunatarajia kuwa itapata jeshi ili kupigana na mfalme wa kusini. So it's from 1989 that officially United States became the military strength of papacy. Kwa hivyo ni mwaka wa 1989 ambapo Amerika ilijitolea kuwa wanajeshi wa upapa. And this was the first steps of papacy, or the enforcement of the Sunday law. Na hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kuweka sheria ya Jumapili. And therefore when we come to this period, na kwa hivyo tukija katika wakati huu, before this period we understand that the preaching of the first angel was done in 1996. Tunaelewa kwa kuhubiri kwa ujumla malaika wa kwanza ulikuwa mwaka wa 1989. Employing 76. Yes. Ilikuwa mwaka wa 1996. And the principle that we've mentioned that was used was the principle that history repeats. Na kanuni ambayo tumeitumia ni kuwa historia inajirudia. And back in the timeline of Millerites, atukirudi katika laini ya matengenezo ya wanamila, we understand that the first angel's message was confirmed to be true when that principle that was employed by Miller, tunaelewa kuwa ujumbe huu ulithibitishwa kuwa kweli mwaka ambapo tuliona kuwa ujumbe huu ulithibitishwa kuwa kweli. Yes. Samahani. We say that in the Millerite history, tumesema kuwa katika laini ya matengenezo ya wanamila, the first angel was confirmed to be true in August 11, 1840. Malaika wa kwanza alithibitishwa kuwa kweli mwaka wa Agosti 11 mwaka 1844. And the event was the fall of Ottoman Empire. Na tukio ilikuwa kuanguka kwa Ottoman.
And this was a fulfillment of a prediction that is in the book of Revelation chapter 9. Hii ilikuwa utimizo wa unabii katika kitabu cha Ufunuo 9. And using that principle for a day for a year, na kutumia ile kanuni ya siku kuwakilisha mwaka, this was seen to be fulfilled perfectly during August 11 1840. Hii ilithibitisha kuwa kweli katika mwaka wa 1844, which gave power to the message of the Millerites, ambayo ilipea nguvu wanamila kuendelea na ujumbe wao. And therefore we expect also in our time to see a parallel event happening in this waymark. Na kwa hivyo tunatarajia kuwa yote ambayo itendeka katika mwaka huo ilitendeka mwaka huo itakuwa sawia na mwaka wetu. And therefore we expect to see also an event that is in relation to Islam. Kwa hivyo tutaangalia tukio ambayo inasawiana na ya wanamila ambao ni ya Kiislamu. And this was fulfilled also in 9/11 or September 11 2001. Ilitimiza mwaka wa 2100. When we see 2100. When we see the armies of Rome punished by Islam. Tukiona jinsi ambavyo jeshi ya Kirumi ikipigwa na Waislamu. Yeah, because we understand that Islam, the work of Islam is to always punish the armies of Rome. Kwa kuwa tunaelewa kuwa kazi ya Waislamu ni kupiga jeshi kuadhibu jeshi ya Warumi. And this was a fulfillment in September 2001 when the Twin Towers was turned into dust. Na hii ilithibitishwa mwaka 2001 ambapo ghorofa mbili ililipuliwa ikawa vumbi. And this confirmed the first angel that indeed the Sunday law was drawing nigh. Na hii inadhibitisha ujumbe malaika ya kwanza kuwa sheria ya Jumapili inakaribia. And as the correctness of the principle that was employed in the time period of the Millerites, na usahihi wa kanuni ambayo ilitumika katika mwaka wa wanamila, gave power to the message of the Millerites after it was confirmed in August 11 1840. Iliwapa nguvu wanamila mwaka wa 1844. The same event which is associated with Islam, tukio sawia ambayo inahusishwa na Waislamu, gave power to this message in our time. Ilitupa nguvu wakati wetu. And this is the period that we say that the virgins went forth. Na hii ndio wakati ambapo tunasema wanawali waliondoka. And we read from Review Heralds, July 11th 1898. Tusoma katika kitabu cha Review and Herald July. It says that of the virgins who went forth to meet the bridegroom, 5 were wise and 5 were foolish. In which of these classes shall we be found? This question we must answer for ourselves. If we are fully consecrated to God, seek earnestly to do His will, we shall stand at our post of duty, doing what we can to advance in His work. Inasema kuwa wale wanawali walioondoka kumlaki bwana harusi, 5 walikuwa wenye hekima na 5 walikuwa wapumbavu. Je, ni kundi gani tutapatikana? Swali hili tunapaswa kujibu wenyewe. Ikiwa tumejitolea kabisa kwa Mungu, tunatafuta kwa bidii kufanya mapenzi yake, tutasimama kwenye nafasi yetu ya wajibu, tukifanya kile tunaweza kuendeleza kazi yake. So of the 10 virgins that went forth from September 11 2001, kwa hivyo kwa wanawali ambao walioondoka mwaka wa 2001, the parable is clear that there are 2 classes. Mfano unaonyesha kwa wazi kuwa kuna kundi mbili. So there are 5 who are wise. Kwa hivyo kuna 5 ambao ni wenye hekima. And also there are 5 who are foolish. Na pia kuna 5 ambao ni wapumbavu. So and from the reform line of the Millerites, kwa hivyo kutokana na laini ya matengenezo ya wanamila, we saw that there is a period that these virgins who went forth from August 11 1840, tunaona kuwa wale wanawali ambao waliondoka katika mwaka 1844 were tested by
when the bridegroom tarried. Walijaribiwa wakati ambapo bwana harusi alipokawia. So also in our time, Kwa hivyo kwa wakati wetu pia, because history repeats and God never changes, kwa kuwa historia inajirudia na Mungu habadiliki, we have also to see this specification or a period when there will be a tarrying time. tutaona kuwa kutakuwa na ule wakati ambapo wanawali kuna kukawia. And also at that point we also need to see if there is a temple cleansing or the first temple cleansing. Na pia wakati wote tutaona kuwa kusafisha kwa hekalu mara ya kwanza. Because we saw also in the Millerite history that when the bridegroom tarried on April 19, 1844, there was a temple cleansing. Tunaona pia katika laini ya wanamila mwaka 1844 kulikuwa na ule kukawia na kutakasa kwa hekalu mara ya kwanza. So how can we show that in 2014 there was a temple cleansing or there is a tarrying time? Kwa hivyo ni jinsi gani ambavyo tuonesha jinsi ambavyo kulikuwa na kukawia na kutakasa kwa hekalu mara ya kwanza. The parable says that in verses 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Biblia inasema kuwa Mathayo 25:5 inasema kuwa hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia na kulala usingizi. Now, I would say that at this period in 2014, ningependa kusema katika wakati wa 2014, this is the point of time when the message on Ezra 7:9 came to this movement and was understood. Hapa ndipo wakati ujumbe wa Ezra sura ya 7 aya ya 9 iliwasili. Yeah, and from the past history, which is the reform line of the Millerites. Na pia katika historia ya kale ambayo ni laini ya wanamila, we saw that also the message of Ezra 7:9 was understood, and this explained their disappointment. Tuliona kuwa kitabu cha Ezra 7:9 ilieleweka, na ilielezea masikitiko yao. So therefore, we are going also, we noticed also that the third angel arrived at this period. Tulielewa kuwa ujumbe wa malaika watatu uliwasili wakati huo. So therefore also, because history repeats, we will see also that at this period of time, the first angel arrives in our time. Na kwa hivyo kwa kuwa historia the second angel, I mean. Kwa kuwa historia inajirudia, tunaona kuwa wakati huu ndipo ambapo ujumbe wa malaika wa pili unawasili. So reading from Ezra 7:9. Soma katika kitabu cha Ezra 7:9. Says that for upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the first month came he to Jerusalem according to the good hand of his God upon him. Inasema kuwa maana alianza kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza, naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa 5, kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. So in 2014, kwa hivyo mwaka wa 2014, we also received or got an understanding about the doctrine of public evangelism. Tuliweza kuelewa kuhusu hilo somo la tuliweza kuelewa kuhusu mafundisho ya kuhubiri kwa umma. Yeah, and in 2014, na katika mwaka wa 2014, we drawing from the past reform line, we also expect to see that because at this period we see two classes separated. Tunaona kulikuwa na kundi mbili. Yeah, we also expect that in this point of time there will be a separation. Tunaona pia kutakuwa na ule kugawanyika kama jinsi ambavyo ilidhihirisha mwaka wa kinamila 1844. And the separation that was seen at this period is about the contention about the principle that history repeats. Na kugawanyika ambayo ilionyesha katika wakati huu ni ule kanuni ya historia kujirudia. So there were a number of brethren that
denied that principle which they once held. Kulikuwa na wanandugu ambao walikataa kanuni hiyo ambao walikuwa nayo, rejecting the past histories that it was repeating in our time. Kukataa historia zile za kale ambayo inajirudia wakati wetu. Yeah, and if we read from Selected Messages, book 2, 118, paragraph 2. Soma katika kitabu cha Roho ya Unabii, Selected Messages. It says that when Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from its sacrilegious profanation. Among the last acts of his ministry was the second cleansing of the temple. So in the last work for the warning of the world, two distinct calls are made to the churches. The second angel's message is Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And in the loud cry of the third angel's message, a voice is heard from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not her plagues, for her sins have reached unto heaven, and God had remembered her iniquities. Inasema kuwa wakati Yesu alianza utumishi wake kwa umma, alitakasa hekalu kutokana na uchafu wake wa kiburi. Miongoni mwa matendo ya mwisho wa huduma yake ilikuwa kusafisha hekalu mara ya pili. Hivyo katika kazi ya mwisho kwa onyo la dunia, wito mbili tofauti hufanywa kwa kanisa. Ujumbe wa malaika wa pili ni Babeli umeanguka, mji mkuu, kwa sababu aliwafanya mataifa yote kunywa divai ya ghadhabu ya uasherati wake. Ana sauti kubwa ya ujumbe wa malaika watatu. Sauti inasikika kutoka mbinguni ikisema, toka kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi yake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Yeah, from this quotation, kutokana na nukuu hii, we read that there are two distinct calls made. Tunaona kuwa kulikuwa na wito mbili tofauti ambayo inafanywa. And Sister White clearly links the two calls with the two temple cleansings. Na dada White analinganisha wito hizi mbili na kutakasa kwa hekalu. Yes, and this is the period when a group of people, na huu ndio wakati ambapo kundi la watu rejected the first angel that was confirmed to be true in September 11, 2001. Walikataa ujumbe wa malaika wa pili ambao ulithibitishwa kuwa kweli. The first angel which was confirmed in September 11, 2001. Walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ulithibitishwa kuwa kweli mwaka 2001. And this also parallel the time period when the first angel was rejected in the time period of the Millerites. Na huu unasawisha unakuwa na usawa na wakati wa kina Mila. Yes, and as we are told that this is the period when Babylon is fallen. Na tumeeleza kuwa huu ndio wakati ambapo Babeli unaanguka. Which is the arrival of the second angel's message, or the third angel's message. Ambayo ni kuwasili kwa ujumbe wa malaika watatu. A period also when the second angel is confirmed. Wakati ambapo pia ujumbe wa malaika wa pili unathibitishwa kwa kweli. And from our last study we saw that April 19, 1844. Na kutokana na somo yetu iliyopita tuliona kuwa mwaka 1844 Aprili, the second angel was confirmed to that Babylon is fallen. Ujumbe wa malaika wa pili ulithibitishwa kuwa kweli kuwa Babeli umeanguka. And also this period is the time when the virgins tarried. Na pia wakati huu tunaona kuwa wanawali walikawia. And this is the period also when the first temple cleansing is marked. Na hapa ndipo tunaona pia wakati ambapo hekalu unatakaswa kwa mara ya kwanza. And we see that we should be able to understand that the temple, though literally was pointing to the temple, we should understand that it's our hearts. Na tunapaswa kuelewa kuwa hekalu jinsi ambavyo ilielezwa ni hekalu hekalu ni ishara mioyo yetu. Yeah, and those who rejected the first angel were cleansed out from this movement. Na wale ambao walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza walitolewa katika vuguvugu hii. Yeah, and that fulfilled in 2014. Na ili dhibitishwa mwaka 2014. Yes, and moving on to the next specification, which is the midnight cry. Kwenda katika maelezo ya tatu ambayo ni kilio cha usiku wa manane. We're going to read from
Matthew chapter 25 verse 6. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 25:6. And a refresher, we saw that this is the period when the message of the midnight cry was given in the Millerite history. Tuliona kuwa ni wakati huu ambapo au kilio cha usiku wa manane ulipeana katika laini ya matengenezo ya wanamila. It is also at this period when the third angel was preached. Tuliona pia ni katika wakati huu ambapo ujumbe wa malaika watatu ulihubiriwa. Because the third angel, we saw it arrived in April 1844. Kwa kuwa tuliona ujumbe wa malaika watatu uliwasili mwaka wa 1844. And was preached at this period of time. Na ikahubiriwa wakati huu. Yes, and also therefore from our reform line, because history repeats. Kwa hivyo katika laini ya matengenezo, kwa kuwa historia inajirudia. As the third angel arrived in 2014. Jinsi ambavyo ujumbe wa malaika watatu uliwasili mwaka 2014. We're going to see that this message of the third angel started to be preached in the year 2016-2017. Tunaenda kuona kuwa ujumbe huu ulianza kuhubiriwa mwaka 2016. Now, as we're going to prove that, let's read from Early Writings 118 paragraph 1. Ili kudhibitisha hii, tunaenda kusoma katika kitabu cha Roho Nabii ya Early Writings. It says that I then saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind and the whole attention. Inasema kuwa kisha nikamwona malaika watatu. Alisema malaika wangu aliyeandamana naye. Hofu ni kazi yake. Kazi yake ni ya kutisha. Yeye ndiye malaika anayechagua ngano kutoka kwa magugu na kumtia muhuri au kufunga ngano kwa ajili ya ghalani ya mbinguni. Mambo haya yapaswa kuzingatia mawazo yote, fikra yote. So we are told that the message of the third angel should engross the whole mind and whole attention. Kwa hivyo tumeeleza kuwa ujumbe malaika ya tatu yapaswa kuwa na kuzingatia mawazo yote na fikra yote. And we told that the third angel also his mission is to select the wheat from the tares. Tumeeleza kuwa malaika huyu kazi yake ni kugawanya ngano kutoka kwa magugu. And reading further from Early Writings 277 paragraph 2, it says that angels were sent to aid the mighty angel from heaven, and I heard voices which seemed to sound everywhere. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. This message seemed to be an addition to the third angel, to the third message, joining it as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. The glory of God rested upon the patient, waiting saints, and they fearlessly gave the last solemn warning, proclaiming the fall of Babylon and calling upon God's people to come out of her that they might escape her fearful doom. Nukuu inasema kuwa malaika walipelekwa kumsaidia malaika mwenye nguvu kutoka mbinguni, na nikasikia sauti zilizoonekana zikiwa zenye pande zote. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Ujumbe huu ulionekana kuwa ni kuongeza kwa ujumbe wa tatu, kujiunganisha kama kilio cha usiku wa manane, kujiunga na ujumbe wa malaika wa pili mwaka 1844. Utukufu wa Mungu ulikuwa juu ya watukufu waliongoja kwa uvumilivu na kwa hofu waliotoa onyo la mwisho, wakizingatia kuanguka kwa Babeli wakizingatia kuanguka kwa Babeli na kuwaita watu wa Mungu kutoka kwake ili wapate kukimbia adhabu yake ya kutisha. So the message of the third angel which arrived in 2014. Kwa hivyo ujumbe wa malaika watatu ambao uliwasili mwaka wa 2014 which was shown or will be further dealt with in the study on the reform line of the 144,000.
itashughulikiwa zaidi katika laini ya matengenezo ya as we've shown that it is at this period of 2014 tumeona ni katika mwaka huu wa 1014 that Ezra left Babylon going to Jerusalem with the third decree in his hand. Pale ambapo Ezra alitoka Babeli kwenda Yerusalemu na amri ya tatu. And we've shown that the third angel that arrived here, which we are told that his work is to bind. Na tumeona kuwa juma malaika watatu ambao na asili hapa ni kuwa kazi yake ni kuunganisha. Yeah, and we understand that when an angel arrives, it's not first understood. Tunaelewa kuwa malaika anapowasili haeleweki mara ya kwanza. Therefore, there is a period when there is an increase of knowledge. Na hivyo kutakuwa na ule wakati ambapo kutakuwa na kuongezeka kwa maarifa. And then that message which have been understood will be preached. Na wakati ambapo ujumbe huu umeeleweka utaanza kuhubiriwa. And the third angel was preached in the year 2016-2017. Na ujumbe malaika watatu ulihubiriwa mwaka wa 2016-17. About the binding of study. Kuhusu kufunganisha, ujumbe wa kufunganisha, which was pointing down to the period of the Sunday law crisis, ambayo ilikuwa inaashiria ule wakati wa sheria Jumapili. Yes, and as we read from this quote, it says that the glory of God rested upon the patient waiting saints, and they fearlessly gave the last solemn warning, proclaiming the fall of Babylon and calling upon God's people to come out of her that they might escape her fearful doom. Tulisoma kwa utukufu wa Mungu ulikuwa juu ya watakatifu wangojao kwa uvumilivu na kwa hofu walitoa onyo la mwisho, wakazingatia kuanguka kwa Babeli na kuwaita watu wa Mungu kutoka kwake ili wapate kukimbia adhabu yake ya kutisha. So in August 15, 1844, kwa hivyo katika mwaka wa 1844 Agosti 15, we saw that this is the point when the midnight cry message was given. Tuliona kuwa ni wakati ambapo ujumbe wa usiku, kilio cha usiku wa manane ulipeanwa. The message of the third angel with power that Babylon was fallen. Ujumbe malaika watatu ambao tunaona kuwa ni Babeli umeanguka. And therefore they were calling those people who were still in Babylon to come out of Babylon. Kwa hivyo walikuwa wanaita wale watu ambao walikuwa bado Babeli watoke Babeli. And we see also this happened in 2016-2017. Tunaona hii ilitendeka pia mwaka 2016-17, where those who had rejected the angel or never had an understanding of how these histories repeat. Wale ambapo tunaona wale ambao kuelewa ujumbe wa historia inajirudia, and not fully employing the principle of studying the Bible. Hawakuwa wameweka zile kanuni za kutafsiri Biblia au kusoma Biblia. From this point is when the message went forth calling them to come out from those false doctrines. Ni wakati ambapo ujumbe ilienda na kuwaita watoke au waachane na mafundisho ya uongo. Yes, and we see from this structure that, na tunaona katika umbo hii tunaona kuwa it is at this point also ni wakati huu pia that there was a separation between the people who never had an understanding of the message that was given here. Kulikuwa na ugawanyiko ya watu ambao hawakuelewa ujumbe ambao ulipeana wakati huu. And started mocking the Millerites who went again to their Bibles and discovered that the bridegroom was coming. Na kuanza kuwakejeli wale ambao walienda katika Biblia kuangalia wakati ambapo Kristo anawasili atakuja mara ya pili. And in small measure also this was seen in 2016. Na kwa kiwango kiasi tunaona pia hii itendeka mwaka 2016. When some brethren raised up to oppose the message of the third angel. Wakati ambapo kuna wale ndugu ambao walianza kukataa ujumbe wa malaika watatu. Yes, and as we move further even to the next specification, that is the shut door. Tukiendelea zaidi katika maelezo ya 4 ambayo ni kufunga kwa mlango. We saw clearly that during the timeline of Christ, tunaona katika laini ya matengenezo ya Kristo, we saw that there was a shut door. Kulikuwa na kufunga kwa mlango. And we even proved further in the Millerite history that
on October 22nd, 1844, there was a shut door. Tulidhibitisha zaidi katika laini ya matengenezo ya wanamila kulikuwa na kufunga kwa mlango mwaka 1844 Oktoba 22. And because God never changes, we expect to see the same parallel, that it is at this point that we will see a shut door. Kwa kuwa Mungu habadiliki, tunaona pia yale ambayo yalitendeka katika historia haya tutaiona katika historia yetu. Kulikuwa na kufungwa kwa mlango, kutakuwa na kufungwa kwa mlango. Because those who rejected the messages, the door was shut out to them. Kwa kuwa wale ambao walikataa ujumbe, mlango ulifunga kwao. And we'll see also that at this period, which is yet future, we'll see there's a people or the foolish virgins who the door will be closed to them. Na tunaona katika wakati huu ambao itatendeka siku za usoni, kutakuwa na kufunga kwa mlango kwa wale ambao walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. And reading from Early Writings 261, kusoma katika kitabu cha roho ya unabii ya Early Writings, it says that those who rejected the first message could not be benefited by the second, neither were they benefited by the midnight cry, which was to prepare them to enter with Jesus by faith into the most holy place of the heavenly sanctuary. And by rejecting the two former messages, they have so darkened their understanding that they can see no light in the third angel's message, which shows the way into the holy place. Inasema kwa wale ambao walikataa ujumbe wa kwanza hawakuweza kufaidika na wa pili. Wale hawakufaidika na kilio cha usiku wa manane kilichokuwa kuandaa kuingia pamoja na Yesu kwa imani katika mahali patakatifu. Na kwa kukataa ujumbe mbili za awali wameifanya uelewa wao wa giza kuwa giza sana. Kwa sababu hii hawawezi kuona mwanga katika ujumbe wa malaika watatu ambao unaonyesha njia ya kwenda mahali patakatifu mno. Yes, we were able to show that on October 22nd, 1844. Tulionyesha kuwa katika mwaka wa 1844 Oktoba 22. Those who rejected the former messages, wale ambao walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza na pili, they could not enter into the most holy place by faith with Christ, the most holy place. Hawangeingia na Kristo mahali patakatifu mno kwa imani. And also we will expect to see the same thing, because history repeats that those who will reject these messages, the door will be shut to them and they will not enter with faith to the sanctuary with Jesus Christ. Kama jinsi ambavyo tulivyoona historia inajirudia, jinsi ambavyo mlango ulifungwa kwa wale ambao walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili, ni jinsi ambavyo wale ambao walikataa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili, mlango wao utafungwa wasiingie patakatifu mno na Kristo kwa imani. And from also Early Writings page 42 paragraph 1, it says that then I was shown that the commandments of God and the testimony of Jesus Christ relating to the shut door could not be separated, and that the time for the commandments of God to shine out with all their importance, and for God's people to be tried on the Sabbath truth, was when the door was opened in the most holy in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the 10 commandments. Where the ark is, in which are contained the 10 commandments. This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place and opened the door into the most holy, and passed within the second veil, where he now stands by the ark, and where the faith of Israel now reaches. And so from this quote, we read that she says that then I was shown that the commandments of God and the testimony of Jesus Christ relating to the shut door could not be separated. She says that the commandments of God and the shut door could not be separated. Anasema kuwa amri za Mungu na kufunga kwa mlango haiwezi kutenganishwa. Yeah, and therefore we're going to see that the issue that will bring about the shut door at this period, midnight. Na tunaenda kuona yale ambayo yatasababisha kilio cha usiku wa manane.
will be the controversy about, or the issue about the commandments of God. Itakuwa ule mvutano wa amri za Mungu. And the commandment that is a great issue is about the Sabbath issue. Amri ambayo ina utata ni amri ya Sabato. Yeah, and it is this period Na ni katika wakati huu that we'll see that those who will reject the former messages, wale ambao walikataa ujumbe ya hapo awali, will end up being in the side of those who are going to break the commandments of God. Wataenda kuwa na wale ambao wanavunja amri za Mungu. We understand that it is midnight, this term which we brought down from the former histories. Tunaelewa ni hapa hivi ambapo kilio cha siku ya manane ambao tulitoa katika historia za hapo awali, is when the Sunday law or the Sunday law will be placed. Ni wakati ambapo sheria ya Jumapili utawekwa. Yeah, and it is at this period, na ni katika wakati huu, when the law of God will be broken, ambapo sheria ya Mungu itavunjwa. And this is the period also when we see that the message that was being preached about Babylon falling will be fulfilled also. Na tunaona kuwa ni katika wakati huu ambapo ujumbe wa malaika wa pili kuwa Babeli umeanguka itathibitisha kuwa kweli. Sister White goes further in MR book 8 228 paragraph 5. She says that I saw that in 1844 God had opened a door and no man could shut it, and shut a door and no man could open it. Those who rejected the light which was brought to the world by the message of the second angel went into darkness, and how great was that darkness. Katika kitabu cha Roho nabii ya MR 8 inasema kuwa niliona kuwa katika mwaka 1844 Mungu alikuwa amefunga mlango na hakuna mtu angeweza kuifungua, na kufunga mlango na hakuna mtu angeweza kuifungua. Wale ambao walikataa mwanga uliotolewa ulimwenguni kwa ujumbe wa malaika wa pili waliingia gizani. Na jinsi gani giza huo ulikuwa kubwa sana. Yes, and we also understand that this point illustrates that period when those who rejected the former message, or the second angel message, and the third angel, which will be confirmed here, will go into a deep darkness. Na tunaelewa kwa wale ambao walikataa ujumbe wa kwanza na wa pili, ujumbe wa kwanza na wa pili wataingia katika giza totoro. Yes, and it is at this period when the door will be shut on them. Na ni wakati ambapo mlango wao utafungwa. Now, something else to see, jambo lingine la kuona, is that on October 22nd, 1844, when the door was shut, wakati mwaka 1844 Oktoba 24, we saw that Sister White connects these two histories, that as there was a temple cleansing at the close of the ministry of Christ, dada wetu anasema kuwa wakati wa Kristo ambapo kulikuwa na kutakaswa kwa hekalu mara ya pili, when the call of the third angel was made, there was a temple cleansing also in the Mennonite history. Wito wa ujumbe wa malaika watatu ulipofanywa katika laini wana Mennonites, kulikuwa na kutakasa kwa hekalu mara ya pili. And also we expect to see the same in our time. Na tutaiona sawia katika wakati wetu kutakasa kwa hekalu mara ya pili. Because we read from Selected Messages book 163 paragraph 6, it says that there was a shut door in Christ's day. During at Christ's day, the Son of God declared to the unbelieving Jews of that generation, "Your house is left unto you desolate." Matthew chapter 23 verses 38. Roho nabii na kitabu cha First Selected Messages inasema kuwa kulikuwa na kufungwa kwa mlango siku ya Kristo. Mwana wa Mungu alitangaza kwa Wayahudi wasioamini wa kizazi hicho, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. So when the message of the second angel closed in October 22nd, 1844, kwa hivyo ujumbe wa malaika wa pili ulipofungwa mwaka 1844, we saw that there was a shut door, and
those who rejected these messages were cleansed out. Tuliona kuwa kulikuwa na kufungwa kwa mlango, na wale ambao walikataa ujumbe hizo wa malaika kwanza na pili waliachwa. And therefore, because history repeats, we are going to see also at this period of time that those who will reject these former messages, when the second angel closed and the third is confirmed, they will be cleansed out. Kwa kuwa historia inajirudia, wakati ambapo ujumbe huu utathibitishwa kuwa kweli, wale ambao walikataa ujumbe wa kwanza na wa pili watafungiwa mlango. Yeah, and because we already shown that this began in 2016-2017 when those who rejected this truth about the third angel, the binding of. Na tuliona huu ilianza mwaka 2016, wale ambao walikataa ujumbe wa malaika watatu. Is just but a small measure. Ni kiwango tu kidogo. That will be fully manifested when the Sunday law is put in place. Ambayo itajidhihirisha kuwa kweli kabisa wakati ambapo sheria ya Jumapili itawekwa. And this will prove, and as we can see that history repeats and God's dealing with men is ever the same. Na tumeona kuwa hii itajirudia kwa kuwa Mungu habadiliki na historia inajirudia. And this is how we can see from drawing these parallels from the past histories. Na hii ndivyo tunavyoona na hivi ndivyo tunavyoona kutokana na mfano huu kupitia historia zile za kale, that the parable of the 10 virgins also fulfills in our time. Kuwa mfano wa wanawali 10 inajirudia kwa wakati wetu. Now, but we should also understand that na tupasa pia tuelewe kuwa this is still not a perfect fulfillment of this parable. Tupasa tuelewe kuwa wakati huo sio utimilisho halisi wa wakati huo. Mfano wa wanawali 10, mfano wa wanawali 10. Yes, because we understand that these histories will be perfectly fulfilled at the period of the third angel. Kwa kuwa tutaelewa kuwa historia hizi zitathibitishwa kuwa kweli katika historia ya ujumbe malaika watatu. And this we are going to even show in our next study. Na hii tutaenda kuona katika somo zetu zijazo how this parable perfectly fulfills in the timeline of the third angel. Jinsi ambavyo mfano huu utaenda kudhibitishwa katika ujumbe malaika watatu. Yes, and this as we come to a close, hata tunapoenda kutamatisha, we see how clearly this parable illustrates the experience of the Adventist people. Tunaona kwa waziwazi jinsi ambapo mfano huu unaonesha inaonesha uzoefu wa Adventista. And therefore we as Adventists, we need to clearly understand the specification drawn from this parable. Kwa hivyo sisi kama Adventista tupaswa tueleze maelezo ambayo yamenyosha katika mfano huu wa wanawali 10. Because Christ himself gave this parable. Kwa kuwa Kristo mwenyewe alipeana mfano huu. And Sister White says that it explains the experience of the Advent people. Na dada White anasema kuwa inaelezea uzoefu wa Adventista. Therefore we shall close today at this far. Kwa hivyo leo tutaenda kufungia hapo. And we are going to come to see now how it will fulfill perfectly at the time of the third angel. Na tutaenda kuona jinsi ambavyo imejithibitishwa kwa kweli katika historia ujumbe malaika watatu. Therefore we shall close with a word of prayer. Tutafunga na Mungu. Almighty Father, who art in heaven, Baba yetu uliye juu mbinguni, Lord, we want to thank you for these truths that you've shared with us. Baba, tunakushukuru kwa haya kule ambayo umetuonyesha sisi. Lord, they are really heavy to be understood by men. Ni nzito kueleweka kwa watu wengi. But Lord, we also understand that you reveal secrets unto your prophets. Lakini tuelewa kuwa Mungu unadhibitisha, unaonyesha ukweli wako kwa watu wako wa manabii. We understand that we are not even worth to stand before you, Father, as sinful men. Tunaelewa kuwa sisi hatuna huo kibali ya kusema hayo. And you've
shared with us these truths, Father, that we may be able to change our characters before the day of the Lord comes. Na umetuonyesha ukweli haya ili tutengeneze mienendo yetu kabla yako kuwasili kwako. And as we continue studying these truths, na tunavyoendelea kusoma ukweli haya, we pray that it may be bring about an experience in our hearts. Tunaomba ikue na uzoefu katika mioyo yetu. That all the sinfulness in our hearts may be cleansed out, Lord. Na dhambi zote ambazo tuko nazo mioyoni mwetu yaondolewe. Guide us now till forevermore. Tuongoze sasa na hata milele. For we ask all this in the name of Jesus Christ. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.